মুইদ খান ব্রিটিশ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই আইনজীবী সততা ও নিষ্ঠার সাথে দীর্ঘদিন ধরে আইনি সেবা প্রদানের মাধ্যমে হয়ে উঠেছেন তরুণ আইনজীবীদের রোল মডেল। মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে অসামান্য অবদান রাখায় ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের 20,000 আইনজীবীর মধ্য থেকে স্বীকৃতি হিসেবে তাকে দেওয়া হলো সাইলেক্স প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড 2016। সর্বপ্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশি আইনজীবী হিসেবে এটি সর্বোচ্চ যে সম্মান আমি অর্জন করেছি, সেজন্য আমি মহান রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাকের কাছে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এটি শুধুমাত্র প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশি হিসেবে আমার নিজেরই একারই এই অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি নয়, এটি আমার সমস্ত ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি। আমার যে এই প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে, এটির মাধ্যমেই আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির সর্বোচ্চ অর্জন শেষ হয়ে যাবে না। আমাদের ভেতর থেকে আইনমন্ত্রী হবেন, ব্রিটিশ আইনমন্ত্রী হবেন, আমাদের ভেতর থেকে ব্রিটিশ অ্যাটর্নি জেনারেল হবেন, এমনকি লর্ড চিফ জাস্টিসের মতো সর্বোচ্চ আসন। 1 অক্টোবর মিল্টন কিনসের জুরিস ইনে অনুষ্ঠিত বিশেষ অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরেমনিতে বার কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, ল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও লর্ড চিফ জাস্টিস সহ প্রায় 5 শতাধিক শীর্ষ আইনজীবী ও বিচারকদের উপস্থিতিতে ব্যারিস্টার মুইদ খানের হাতে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও সম্মানসূচক চেক তুলে দেন সাইলেক্সের প্রেসিডেন্ট। আমি অত্যন্ত গর্বভাবে বলতে পারি যে সেখানে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল থাকার। ব্যারিস্টার মুইদ খানের পাশে আমি ছিলাম। আমরা যারা লয়ার আছে এবং আমাদের কমিউনিটির যারা ইয়াং লয়ার আছে, তারা ব্যারিস্টার মুইদ খানের এই অ্যাওয়ার্ডের পরিপ্রেক্ষিতে উৎসাহিত হবে। এছাড়াও 2011 সালে অ্যাডভোকেসি ইন দ্য ফেস অফ অ্যাডভার্সিটি সাইলেক্স প্রো বোনো মডেল 2011 এবং 2012 সালে ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আইবিএ প্রো বোনো অ্যাওয়ার্ড সহ নানা সম্মাননা পদকে ভূষিত ব্যারিস্টার মুইদ খান দর্শকনন্দিত টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি ইউরোপের চিফ লিগাল অ্যাডভাইজার হিসেবে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন। সুপ্রিয় দর্শক, শুভেচ্ছা। একই টেলিভিশনে জনপ্রিয় দুটি লিগাল শোয়ের গবেষণা ও উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এই অনুষ্ঠানটিতে আইন বিষয়ক যে কোনো প্রশ্ন আপনারা মাল্টি ট্যালেন্টেড এই লয়ারের কাছে তাই এশিয়ান ডায়াসপোরা কমিউনিটির প্রত্যাশাও অনেক, বলছিলেন বাংলাদেশ ল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শাহ আলম সরকার। সে একটা কেস করছে যেটা হোম অফিসের, যে আমি পার্টিকুলারলি বলবো যে ইনকাম থ্রেশহোল্ডের উপর যে 18,600 সেটা 9,600 একটা অস্ট্রেলিয়ান কেস করছে। এটা নিয়ে আসে একটা রিমার্কেবল এবং ল্যান্ডমার্ক ডিসিশন আমি বলবো মুইদ করতে পারছে। সে কারণে সে অন্যান্য লয়ারদের থেকে তার অবস্থানটা অনেক উপরে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে পড়ালেখার পাঠ চুকিয়ে উচ্চশিক্ষার্থে পাড়ি জমান ইংল্যান্ডে। লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে আমি এলএলবি সমাপ্ত করি এবং পরবর্তীতে বার ভোকেশনাল কোর্স, ইনস অফ কোর্স, স্কুলস অফ ল থেকে কমপ্লিট করি এবং অনারেবল সোসাইটি অফ লিগেসন থেকে আমাকে ব্যারিস্টার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করেও মুইদ খান ভুলে যাননি নিজ শিকড়কে। প্রথম দিন লন্ডনে এসে যখন আমাকে জীবন বাঁচানোর জন্যে পেঁয়াজ ছুলতে হয়েছিল, পেঁয়াজ কাটতে হয়েছিল, ওই কাটার যে কারণে আমার চোখ দিয়ে যে পানি পড়ে গিয়েছিল, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে বাংলাদেশে আমার মা জননী কতই না কষ্ট করতেন। এনটিভির সাথে একান্ত আলাপচারিতায় তরুণদের লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকার পরামর্শ দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের মেধাবী এই সন্তান। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট, বিশ্বাস হৃদয়ে, হবেই হবে দেখা হবে বিজয়ে। যারা এরকম শঙ্কা এবং এই ধরনের যে ঝড় ঝঞ্ঝা পাড়ি দিয়ে পড়াশোনা করছেন, তাদের আমি বলবো আপনাদের লক্ষ্য থাকবে সামনের দিকে। বাবা ও বড় ভাইয়ের অনুপ্রেরণায় সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে ব্যারিস্টার মুইদ খান অনুপ্রাণিত করবেন বহু তরুণ ও মেধাবী আইনজীবীদের, এমনটাই প্রত্যাশা ভক্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের। ইব্রাহিম আদিত্য, এনটিভি নিউজ, লন্ডন। Welcome to an extraordinary episode of Talking Point. This extraordinary episode is about an extraordinary guest. Our guest today is M.A. Muid Khan. He is the legal advisor of NTV, but that is not the end of his introduction. He is a gentleman who has won more awards than you and I have had breakfast. He was called to the bar. He's a barrister of the Honorable Society of Lincoln's Inn. He was called to the bar in 2005. He's also a member of the Chartered Legal Executive, which is known as SILEX. And he was declared the best human rights lawyer of England and Wales by the Bar Council, Law Society and SILEX in 2012. Most recently, as early as probably last week,
he was awarded the best lawyer of England and Wales by the president of Silex. He, as I said before, he bags honors and awards like we collect stamps. Now we come back to our distinguished guest today, Mr. M.A. Muid Khan. Welcome to the show. Thank you very much. I'm deeply touched by how you welcomed me in your show as a guest. Thank you very much. Thank you very much. I know that for you it's probably the first occasion of being a guest on one of the shows, because you present a couple of shows of law and consultation and advice on this channel yourself. See, it's a pleasure and honor to welcome you and to talk to you, inshallah. This very recent award, that you were given, Yes. it adds a feather to your cap and also to most of us. It's an honor to have somebody amongst our community, from our community, to get this very distinguished award. Is this honor an annual event, or what were the circumstances in which you were awarded this very distinguished award? Okay, thank you very much. First of all, I'm very happy, very pleased, and very humbled the way you gave the introduction. Thank you very much. In terms of this award, every year, the president of Silex, he selects from among 20,000 lawyers of England and Wales, someone who the president feels that is an outstanding lawyer, and who also represents the Silex's values and ethos, and who upholds human rights and rule of law. And on those basis, on those criteria, he just selects only one person, and there are a panel of judges who come from entire England and Wales to select the winner. So I'm very fortunate enough that as a first British Bangladeshi to receive this award. So this is the background, I should say. Every year just one lawyer is selected from among entire England and Wales. Do people nominate? Is there kind of a... There's a nomination system as far as my knowledge goes. But I was nominated by Mark Simpson, he's a QC. And also there are some other leading judges who also endorse that nomination, but I don't know their names, in fact. Yes. Well, I just get away from the award a little bit, and I would like to introduce you also as a qualified immigration advisor. Thank you very much. And you're an advocate of the Supreme Court of Bangladesh. Yes, that's correct. But you have done so much research, it's so surprising. Well, as I said, this is an extraordinary episode for an extraordinary person, see. And other areas of interest are like defamation, family law, employment law, road traffic offences, social security law, bankruptcy, fraud, human rights, fundamental freedom. In September 2012, you ranked third in top 5 chartered legal executive lawyers. That's correct. How do you know those? You must have done a thorough research. Well, I have to know my friends. Oh, thank you so much. I'm humbled. Thank you. Your area of interest, as I read before coming to the show, Yes. You have done a lot of work in human rights. See? That's correct. Human rights violation. Yes. We all understand human rights, you see. We were born with, as they say, that man is born free, but he is chained everywhere. That's correct. What are the laws that protect us? Okay, in terms of the human rights, these are the rights which are universal. A human being could enjoy from his or her birth, number one. And secondly, these are the rights which cannot be taken away from a person. These are the rights irrespective of any race, color, sex, language, or religion a human being could enjoy. So these are the rights. Could you enumerate them? What are those rights? Okay, it could be food, shelter, medicine, accommodation. Those are the fundamental human rights which will give life to a human being. These are the basic fundamental human rights. Speech? Oh, freedom of speech, that will be the secondary category of life. Because if you don't have food, what will you do with freedom of speech? You need food to survive first, and then you'll protest if there's any injustice towards you. Right, right.
there's a lot about refugees, international refugees, people moving from one country to another in search of economic prosperity, education, safety, security. This is a strange world we live in today because a lot of, whatever reason, a lot of upheaval is going around here and there. And people compelled by circumstances, they have to leave their That's correct. homes, you see. How can this situation be improved? This is not a localized thing. It's a global problem. It's a global problem. Yes. You see. So how My can approach. Okay, thank you very much. It's a very touchy question, and I do feel that I'm a defender of human rights and fundamental freedom. Whenever I see bombing is taking place every single day in Syria, in Libya, in other parts of the world, and an innocent child is being killed, mother is running away from those bombed areas, my heart bleeds. True. And in terms of how to ensure protection, I think we must stop waging war against the other independent countries. Mm-hmm. You can easily, if you look at the background of the human rights, why these rights came, they sprang from after the Second World War. The nations of the whole world, they got together to save the succeeding generation from this scourge of again another world. That's why the United Nations was created. Right. And as you know, that Universal Declaration of Human Rights, 1948, the framers, their main purpose was to put all the human rights in so that state parties could ensure respect is given to the human, irrespective of their race, color, sex, and nationalities. As you asked me about the refugee crisis, I think this is man-made crisis, unfortunately. People are migrating from one country to the other country from day one when the civilization started. Right. But most recently, if you see through the Mediterranean Sea, the millions of migrants there coming from Middle Eastern countries, it is because of unfortunate war. And whenever you talk about human rights and protection of human rights, someone should somewhere stop those wars. If you don't stop those wars, you can't stop the flows of this migration, immigrants who are coming from those countries as a refugee. And it is your international obligation to give them shelter. But in giving them shelter, you never know, you're bringing terrorists. Unfortunately, we have come to the end of this I'm so sorry, segment. Yes. And when we come back, we will definitely continue with this very interesting I'd love to, yes, give my contributions. Thank you. Thank you, viewers, for being with us. Don't go away. We'll be back soon.